We are in the most auspicious midnight sandhya of the year. The midnight hour on the Mahashivratri night is the most significant sandhya kala in the entire year. Sandhya means it's a time of transition. Nature is going through a certain phase of transition. This transition also allows us, the human creature, if willing, to transit from one dimension to another. As I said earlier, this is not some kind of a sorcery. All this fire, don't think some sorcery is being performed. This is a very fantastic science, an experiential science. The laboratory is not of human-made instruments, test tubes and conical flasks. The laboratory is the very universe itself. It's our privilege. Though we're such a small speck of a creature in this creation, still the creation has bestowed us with a sense of individuality which gives us the ability to experience life. It allows us the possibility that we can sit here and look at the universe as if it's separate from us. Though we are just a tiny drop in the entire making, this is a privilege we have. But there is a history on all levels of privileges being misused, privileges being abused. Well, that's human history. For a long time, we have begun to think that we are actually a separate existence by ourselves. So in this context, the seven sages, those who are today referred to as Saptarishis, who were the first disciples of Adiyogi, they asked, looked up at the empty, limitless sky, and they asked, how big is this cosmos? Where does it begin? Where does it end? How long would it take for us to travel from one end to another? Adiyogi laughed at their childish question and said, your entire cosmos, I can pack it into your mustard seed. That's some efficient packing, huh? Then they were flabbergasted by this. How could somebody pack what is seemingly a limitless cosmos into your mustard seed? But when he said, I can pack it into your mustard seed,
Now, they don't know whether this cosmos is big or small, so they pursued the same question in another vein. So they asked, if we have to master this universe, what do we have to do? What does it take for us? Same question, another way. By now he was bored with their questions. He simply said, 5. If you master these 5 elements, earth, water, fire, air and space or akash, just 5. If you master these 5 elements, you have mastered the whole cosmic space, that which is created and that which is yet to be created. Tamil. நாம் இருக்கிறோம். மகா சிவராத்திரியினுடைய இந்த நள்ளிரவாகிய சந்தியா காலம் மிக முக்கியமான ஒன்று. சந்தியா காலம் என்று சொன்னால் அது ஒரு விதமான மடைமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது. ஒரு தன்மையிலிருந்து இன்னொரு தன்மைக்கு இயற்கை மாறுகிறது. மனிதர்கள் விரும்பினால் அவர்களும் ஒரு பரிணாமத்திலிருந்து இன்னொரு பரிணாமத்திற்கு செல்ல முடியும். அதற்கான அத்தனை அம்சங்களையும் நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். இங்கே நடந்தது ஏதோ ஜால காட்சிகள் என்று நினைத்து விடாதீர்கள். இது ஒரு அற்புதமான அறிவியல். இங்கே நடந்த நெருப்பு தொடர்பான காட்சிகள் இவை எல்லாமே ஒரு அற்புதமான அறிவியலாக, அனுபவ அறிவியலாக அமைந்திருக்கிறது. அறிவியல் என்று சொன்னால் மனிதர்கள் உருவாக்கிய பரிசோதனை கூடங்கள், பரிசோதனை கருவிகள் போன்றவற்றை கொண்டு அல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஒரு பரிசோதனை கூடமாக்கி செயல்படக்கூடிய அறிவியலாக இது அமைந்திருக்கிறது. நம்மை பொறுத்தவரை நாம் இந்த படைப்பிலே ஒரு சின்ன துகள்தான். ஆனால் இந்த படைப்பானது நம்மிடத்தில் ஒரு தனித்தன்மையை அருளியுள்ளது. வாழ்வை உணரக்கூடிய தகுதியை, வாய்ப்பினை இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது. மனித குலத்தினுடைய நீண்ட வரலாறு என்னவென்றால், அப்படி வழங்கப்பட்டிருக்கிற வாய்ப்பு தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, மாறுபட்ட நிலையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது எப்படி என்றால், நாம் என்னவோ ஒரு தனி தன்மை வாய்ந்தவர்கள், இந்த உலகத்திலிருந்து தனி பிறவி என்று கருதி கொண்டு பலரும் இருக்கிறார்கள். இது போன்ற ஒரு சூழலில்தான் ஆதியோகியினுடைய முதன்மை சீடர்களாகிய சப்த ரிஷிகள் ஆதியோகியிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். எல்லையில்லாத இந்த வானத்தை பார்த்தபடி அவர்கள் ஆதியோகியிடம் கேட்டார்கள், இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பெரியது, இந்த பிரபஞ்சம் எங்கே தொடங்குகிறது, எங்கே முடிகிறது, இது முழுக்கவும் பயணம் செய்ய வேண்டுமென்றால் எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரமாகும் என்றெல்லாம் கேட்டார்கள். அவருடைய குழந்தைத்தனமான அந்த கேள்வியை பார்த்துவிட்டு ஆதியோகி சிரித்தார். உங்கள் மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் என்னால் ஒரு கடுகுக்குள்ளே அடக்கிவிட முடியும் என்று அவர் சொன்னார். இந்த பதிலை கேட்டு சப்த ரிஷிகள் அசந்து போனார்கள். எல்லையே இல்லாத ஒன்றை, எல்லை இல்லாதது போல் தோன்றக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு கடுகுக்குள் எப்படி அடக்க முடியும் என்று அதிசயித்தார்கள். இப்போது இந்த கேள்வியை அவர்கள் வேறு விதமாக கேட்டார்கள். இந்த பிரபஞ்சம் முழுமையிலும் எங்கள் ஆளுமைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்றால், இதில் ஒரு ஆளுமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். ஆதியோகிக்கு இவர்களுடைய இந்த கேள்விகள் அலுத்து போய்விட்டன. அவர் சொன்னார், 5 அம்சங்களில் உங்களுக்கு ஒரு ஆளுமை வந்துவிட்டால் உங்களால் மொத்த பிரபஞ்சத்திலேயும் ஆளுமை செலுத்த முடியும் என்றார். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 5 உங்களுக்கு ஆளுமை வந்துவிட்டால் இந்த படைக்கப்பட்டவை, இனி படைக்கப்பட போகிறவை அனைத்திலேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஆளுமை வந்துவிடும் என்றார் ஆதியோகி. Today I thought I will reveal to you
People keep asking me, Sadhguru, we can see you're uneducated and obviously everybody knows that I don't have a moment to read or refer or consult. So they keep asking me, Sadhguru, where is all this coming from? Where is this knowledge from? So today I thought I will reveal the key. I will give away the key to this knowledge. The question is only, will you be awake enough to grab it when I throw it, or will you… Hello? Let me hear some life, huh? Because you must understand, sleep and death are brothers. They are not very different. You may be dying 6 to 8 hours a day which is 25 to 33% of the day one is dead. So one important dimension of yoga is to master sleep, because if one does not know how to stay awake, one will not know how to stay aware. So life is like this. Distracted life. In this state, one will not see anything except the most obvious that is necessary for survival. It is with keenness of attention that many doors in the universe can open. I would say, if your attention is keen enough, there is no door in the universe which will not open for you. So, a little while later, I will give away the key to you. Let me see how many… It's good, the echo is saying 3 times, how many? Very good. How many of you will you blossom into knowing? Because unfortunately, today's education systems have confused the hell out of you with a heap of information about everything. Information is not knowing. Information is useful for survival. Information is not useful for knowing, experiencing. So we are talking about a science which is experiential in nature, not informative. Because unless you experience something, it's not really true for you, it's just another story. You read a high school textbook, science textbook, and you think you know science. No, you're just believing a book. That's like religion, nothing scientific about it. Unless you know something experientially, it's not true for you. So I'm not talking about me giving you some information, I'm talking about a key. A key Suppose I gave you a key, let's say you do not know the concept of lock and key, and I gave you a key, a small metal piece. You don't know what it is, you looked at it, maybe you put it in your ears and did this, you used it to scratch yourself, or you discarded it. Because a key is a useless thing unless you know how to put it into that specific hole and turn it in a particular way
then it can open up a whole new world. So a key is a dimension. A key is a dimensional possibility. A key is not information. A key is not accumulation. Unfortunately, most people today have misunderstood accumulation of information as knowing. So in this context, when they asked how to grasp, how to master this cosmos, Adiyogi said 5. Namah Shivaya. Na means earth, Ma is water, Shi is fire. I think a lot of you know this, Shi is fire. Va is air, Ya is space. Namah Shivaya. He told them just 5 things. Just 5 things. Look at the mischief. Just with 5 things, how much has happened in creation? So, this is not through the straitjacket of logic. This is an order. This is a dimension, like a forest, not like a manicured garden. For one who looks at things superficially, a well-kept garden looks like order. Forest looks like chaos. But tell me, look at this little more profoundly. The forest has a perfect order. It has a perfect system of its own. Otherwise, it would not have lasted for 1,000,000 years or more. A garden, however well-designed garden it is, if you do not tend to it for a month, probably it's gone. So we are talking about a different dimension of order, like a forest, which on the surface looks chaotic, but is in perfect order. The very longevity says that it's in order, otherwise it wouldn't exist. I think the translations need to happen, I'm sorry. என்னிடம் பலர் கேட்பதுண்டு, சத்குரு நீங்கள் அதிகம் படித்ததும் இல்லை, பல விஷயங்களை புதிதாக கற்பதற்கோ ஆலோசனை செய்வதற்கோ ஆய்வு செய்வதற்கோ உங்களுக்கு சுத்தமாக நேரமே கிடையாது. அப்படி இருக்கிற போது எதை கேட்டாலும் நீங்கள் அதை பற்றி பேசுகிறீர்களே, இந்த அறிவு எங்கிருந்து வருகிறது, இந்த ஞானம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று பலரும் என்னிடம் கேட்பார்கள். நான் இன்றைக்கு ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறேன். என்னுடைய அந்த அறிவும் அந்த ஞானமும் எங்கிருந்து வருகிறது என்கிற அந்த சாவியை உங்களுக்கு இன்றைக்கு நான் கொடுத்து விடப் போகிறேன். அந்த சாவியை நான் உங்களை நோக்கி வீசுகிற போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற முறையில், அள்ளிக்கொள்ளுகிற முறையில் எவ்வளவு பேர் தயாராக இருப்பீர்கள் என்று நான் பார்க்க வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் முதலில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு ஒன்று தெரிய வேண்டும், உறக்கமும் மரணமும் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள்தான். ஒரு நாளைக்கு 6 அல்லது 8 மணி நேரம் நீங்கள் உறங்குகிறீர்கள் என்றால் அந்த நாளினுடைய 25 அல்லது 30% உறக்கத்தில் போகிறது. எனவே யோகாவினுடைய முக்கியமான பரிமாணத்தில் ஒன்று தூக்கத்தை ஆளுமைக்கு கொண்டு வருவது. என்ன தமிழால் சும்மாவே உட்காந்துருக்கேன், சாவி கொடுத்துட்டா சும்மாவே இருப்பீங்களா? ஒன்றும் சத்தம் இல்லை. எல்லா ஞானத்துக்கு முக்கியமான மூலமான சாவி உங்கள் கையில் கொடுத்துருவேன்னா சும்மா இப்படி உட்காந்தா எப்படி? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எனவே தூக்கத்திலே ஒரு ஆளுமையை கொண்டு வருவது யோகாவினுடைய ஒரு முக்கியமான பரிமாணம். ஏனென்றால் விழித்திருப்பது என்பது வேறு, விழிப்புணர்வோடு இருப்பது என்பது வேறு. உங்கள் கவனம் அங்கும் இங்கும் போகிறது, கவனச்சிதறல் இருக்கிறீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை உங்களுக்கு கூர்மையாக பார்க்க தெரியாது. பிழைப்புக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் உங்கள் கவனம் இருக்கும். நீங்கள் கவனமாக கூர்மையாக பார்க்க தொடங்கிவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பல கதவுகள் திறக்க தொடங்கிவிடும்.
இன்னும் சரியாக சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு போதிய கவனமும் கூர்மையும் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திறக்காத கதவு என்று எதுவுமே கிடையாது. எனவே அவை அனைத்தையும் திறக்கக்கூடிய சாவியை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் தரப்போகிறேன். அதை ஏற்கிற நிலையில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம். ஏனென்றால் இன்றைய கல்வி நிலை என்பது உங்களை ஒரு குழப்பத்தில் வைத்திருக்கிறது. வெறும் தகவல்களை சேகரிப்பதுதான் அறிவு என்று உங்களை கருத வைத்திருக்கிறது. இந்த தகவல்கள் பிழைப்புக்கு தேவையானதாக இருக்கலாம். தகவல் சார்ந்த அறிவு அல்ல நான் சொல்லுவது, அது அனுபவம் சார்ந்த ஒரு அறிவியல். உங்களுக்கு அனுபவத்தில் ஒன்று இல்லை என்றால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அது வெறும் கதையாகத்தான் இருக்கும், வெறும் நம்பிக்கையாகத்தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு சாவியை தருவது பெரிதில்லை, ஆனால் ஒரு பூட்டும் ஒரு சாவியும் எப்படி செயல்படுகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் உங்கள் கையில் நான் கொடுத்தது ஒரு வெறும் உலோகத்துண்டு என்று தான் இருக்கும். அந்த சாவியை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வதென்றே உங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் சாவியை வைத்துக்கொண்டு காது குடைவீர்கள், சில பேர் சாவியை வைத்துக்கொண்டு அங்கங்கே சொரிந்து கொள்வீர்கள், இல்லை இது எனக்கு பயன்படாது என்று வீசி விடுவீர்கள். பயன்படுத்த தெரியாவிட்டால் அந்த சாவியை எந்த துவாரத்தில் நுழைத்து எப்படி திருப்புவது என்று தெரிந்துவிட்டால் ஒரு புதிய பிரபஞ்சமே உங்களுக்கு திறந்து கொள்ளும். ஆனால் அந்த சாவியை உங்களுக்கு பயன்படுத்த தெரியவில்லை என்றால் அது பயனே அற்றதாகத்தான் உங்களுக்கு தோன்றும். எனவே சாவி என்பது ஒரு புதிய பரிமாணம். நீங்கள் வெறும் தகவலாக இல்லாமல் அறிதலை நோக்கி நகர வேண்டும். அதைத்தான் ஆதியோகியிடத்தில் சப்தரிஷிகள் கேட்டார்கள். அவர் 5 அம்சங்களை நீங்கள் ஆளுமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். ந ம சி வ ய என்கிற அந்த 5 எழுத்தை சொன்னார். ந என்கிற எழுத்து பூமியை குறிக்கும், ம என்கிற எழுத்து நீரை குறிக்கும், சி என்கிற எழுத்து நெருப்பை குறிக்கும், வ என்கிற எழுத்து காற்றை குறிக்கும், ய என்கிற எழுத்து ஆகாயத்தை குறிக்கும். எனவே இந்த 5 அம்சங்கள் தான், வெறும் 5 அம்சங்களை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நிகழ்கின்றன என்று பாருங்கள். எனவே இந்த 5ம் உங்கள் தர்க்க அறிவுக்குள் உட்பட்டு வரக்கூடிய எல்லைகள் அல்ல. நீங்கள் ஒரு தோட்டத்தை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் அந்த தோட்டம் என்னவோ ரொம்ப ஒழுங்காக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். ஒரு வனம் என்பது, ஒரு காடு என்பது உங்களை குழப்புகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒழுங்கு என்பது செயற்கையானது. அது சில ஆண்டுகள் மட்டும்தான் நீடிக்கிறது. ஆனால் ஒரு காட்டுக்குள் அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய ஒழுங்கு இருக்கிறதே, அது லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அந்த காட்டை நிலை பெற்று வைத்திருக்கிறது. எனவே வெளிப்படையாக பார்க்கிற போது, மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது ஒரு தோட்டம் ஒழுங்குவானது போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் ஒரு காட்டுக்குள், ஒரு வனத்துக்குள் இருக்கிற ஆதி ஒழுங்கு, அடிப்படை ஒழுங்கு மிக மிக மகத்தானது. அது குழப்பம் அல்ல, அது ஆழ்ந்த புரிதலுக்கு உட்பட்டது. Adiyogi, when he referred to Nama Shivaya, he is talking about mantra. Mantra is that dimension of sound which is mathematically perfect. Music is melodious when it's mathematically correct, but music has invested too much into aesthetics. But a mantra is not about aesthetics, it's pure mathematics. There are school children here. I think I'm hearing they're saying, Sadhguru, once again if you say mathematics, we'll fall asleep right here. Well, I'm not talking about that kind of mathematics, not about 2 + 2, A + B = C,
not that kind of mathematics. I'm talking about a mathematics that doesn't have equations of simple logic. I'm talking about mathematics which has brought order to this seemingly chaotic cosmos. So Adiyogi chooses to offer this in different ways to different people. Well, he was different things to different people, always. You have definitely, even in the calendar images, seen Adiyogi as a yogi, of course. But he is a hunter for the hunters, a farmer for the farmers, and of course a dancer. This is the only culture where our gods dance. I cannot come to terms with a god who cannot dance, huh? So he offers the same possibility in three different ways to the seven sages, the Saptarishis. He talks about elaborate science, he propounds various theories and dimensions, 112 methodologies, elaborate systems, 112 systems. That is why here, symbolically, Adiyogi is standing up 112 feet tall. Anyway, I want to inform you, today the tourism department, the Ministry of Tourism of Government of India has recognized Adiyogi as a part of Incredible India site. Incredible, isn't he? So, Adiyogi offers it in three different dimensions. To the seven sages, he expounds a profound science with 112 different dimensions and systems. In fact, the seven sages actually ask Adiyogi, do we need so many systems? After all, human beings are human beings. Just a few systems, maybe 3, maybe 10, maybe 12 would be enough. 112. Do we need this many systems? Do we need to master this many? Do we need to know this many? So Adiyogi said, right now, you may not be able to recognize this. As human intellect evolves, and this is fantastic that he says, when a time comes when there is no work on a man's hands, when that time comes, 112 methods will become necessary because human mind will take on every possible form that it can. He's talking about today's age, the age of technology, when men's hands have no physical work. See how many of you become slowly like the globe? Because there is no work on the hand. 15,000 years ago, he talks about a time where time will come when men will have no work on their hands. At that time, their mind will take on so many formations that you will need all these methods. So he goes about with the seven sages with extreme sense of mathematics and logic. Then in between, Parvati asks questions.
He smiles at her and says, "The Divine One, you don't bother about these things." She feels insulted, so she thinks he is trying to avoid her because she doesn't have the necessary intellect like the seven sages. So she says, "No, there must be more. There must be more ways than 112. So look at this, the men are looking at, why 112, can't we make it simpler? But the women like variety. She says, why only 112, why can't there be more? And Adiyogi says, no, there aren't any more, there are only 112, just leave it. She feels insulted. In front of these people, you kind of brushing me aside? So she says, I will go and find more ways than 112. Adiyogi says, do what you want. She goes away for a long period of time into severe austerity. But Adiyogi continues with the seven people, and after a long period, she comes back. And she comes and sits one step below him. The teaching is still going on because this is a scientific exposition, it goes on and on. But she comes and sits one step below. She's his wife, she can come and sit here. But she sits one step below just to indicate she wants only him to know. She does not want others to know. A beautiful imagery of that on the screen. She does not want these seven guys to know that she has failed, but she wants him to know. So she sits one step below. And this exposition goes on. Then in between, Parvati asks one more question. Shiva looks at her with a deep sense of intimacy and says, sweet one, you don't bother about that, come sit here. So she again resists. She thinks that he is trying to treat her in a patriarchal way. Oh, just sit on my lap, don't worry about all that. Man's trick. He shakes his head, that's not it, come and sit here. When she comes and sits here, he just pulls her in and she fills one half of him. That's how he became an Ardhanari. He just included her. In that inclusion, she knew everything that he knows. But the seven sages were still learning, but she realized everything out of simple inclusion. He just made her one half of himself. The seven sages are getting a scientific exposition, she just gets included in a moment and she realizes all his buddies, the Ganas, they are distorted, demented beings, they don't have human form. So human beings around thought these are some crazy creatures. So they looked at this, these guys seem to be learning something, Parvati seems to be in ecstasy. They said, what about us? He said, you don't bother about this. So he said, just drink me, that's all. You guys don't bother about enlightenment, knowledge, self-realization, nonsense, this is not for you. You just drink off me, everything will be fine. So they just got drunk on him. When the Saptarishis asked, what is enlightenment, where is it? He gave them an elaborate path. He created a distance which they had to walk.
When Parvati asked what is enlightenment, he said, it's right here. There's no distance to walk, there is no pathway, it's just inclusion, right here. When the Ganas asked, we want to know enlightenment, he laughed and said, there is no such thing as enlightenment. Tamil. நமசிவாய என்னும் ஐந்தெழுத்து பற்றி ஆதியோகி சொல்கிற போது அவர் ஒரு மந்திரம் குறித்து சொல்லுகிறார். ஒலி என்பது ஒரு கணக்குக்குள்ளே வருகிற போது, ஒரு கணக்கினுடைய அளவுக்குள் ஒலி வருகிற போது அது மந்திரமாகிறது. இசை என்பதும் கணக்கு அடிப்படையில் தான் என்றாலும் கூட அது அழகியலுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் தருகிறது. ஆனால் மந்திரங்கள் அழகியலுக்கு முக்கியத்துவம் தருவதில்லை. அவை ஒளியினுடைய கணக்கு அளவை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு உருவாகின்றன. இங்கே நிறைய பள்ளி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். நான் அடிக்கடி கணக்கு கணக்கு என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு தூக்கம் வந்துவிடக்கூடும். ஆனால் பள்ளியிலே நீங்கள் படிக்கிற சூத்திரங்கள் சார்ந்ததல்ல நான் சொல்கிற கணக்கு. பிரபஞ்சம் என்கிற பார்ப்பதற்கு குழப்பம் உள்ளது போல் தோன்றுகிற ஒரு மகத்தான ஒன்றை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த கணக்கு இது. ஆதியோகி இதை பலருக்கும் பலவிதமாக வழங்கியிருக்கிறார். நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கேலண்டர்களில் கூட ஒன்றை உணர்ந்திருப்பீர்கள். ஒரு வகையில் அவர் நிச்சயமாக ஒரு யோகியினுடைய வடிவத்தில் இருக்கிறார். அதே நேரம் வேட்டையாடுகிறவர்களுக்கு ஒரு வேட்டைக்காரராக தெரிகிறார். விவசாயிகளுக்கு அவர் ஒரு விவசாயியாகவே விளங்குகிறார். மிக முக்கியமாக நடனமாடுகிறவராக நடராஜராக இருக்கிறார். நடனம் ஆடாத ஒரு கடவுளை என்னால் ஏற்கவே முடியாது. எனவே மிகவும் விரிவான 3 விதிகளின்படி, அறிவியல் படி பல்வேறு விளக்கங்களையும் தத்துவங்களையும் சொல்லி சொல்லி மொத்தம் 112 வழிமுறைகளை ஆதியோகி சப்தரிஷிகளுக்கு அருளுகிறார். அவர் அந்த 112 வழிமுறைகளை அருளியதற்கு குறியீடாகத்தான் இங்கே ஆதியோகி நம்முடைய வளாகத்தில் 112 அடி உயரத்தில் இங்கே இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். நம்முடைய ஆதியோகி வளாகமானது மத்திய அரசினுடைய சுற்றுலாத்துறை அறிவித்திருக்கிற மகத்தான இந்தியா என்கிற முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுடைய பட்டியலில் ஆதியோகி வளாகம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற தகவலை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவர் மிகவும் மகத்தானவர் என்பதில் யாருக்கும் எந்த ஐயமும் கிடையாது. இந்த வழிகளை 112 வழிகளை சப்தரிஷிகளுக்கு ஆதியோகி சொல்லுகிற போது அவர்கள் ஒரு வினாடி யோசித்து விட்டு கேட்டார்கள், இவ்வளவு வழிமுறைகள் தேவையா? ஏதோ 3 வழிமுறைகள், 9, 10, சரி ஒரு 12 வழிமுறைகள் இருந்தால் கூட போதும். எதற்கு 112 வழிமுறைகள் என்று கேட்டபோது ஆதியோகி அவர்களுக்கு ஒரு பதிலை சொன்னார். அவர் சொன்னார், மனிதனுக்கு உடல் உழைப்புக்கு தேவையில்லாத ஒரு நிலை வரும். அந்த காலகட்டத்தில் இந்த 112 வழிமுறைகள் தேவையாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். அதாவது இன்றைய தொழில்நுட்ப நிலையை பற்றி ஆதியோகி 15,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பேசியிருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் தொழில்நுட்பம் தலைமை தாங்குகிற போது உடல் உழைப்புக்கு தேவையில்லாத ஒரு நிலை வரும் என்பதை அன்றைக்கே ஆதியோகி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே சப்தரிஷிகள் மத்தியில் தர்க்க ரீதியாக, கணக்கு ரீதியாக, நுண்ணறிவு ரீதியாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிற போது பார்வதி இடையில் ஒரு கேள்வி கேட்டார். பார்வதியை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு ஆதியோகி சொன்னார், புனிதமானவளே, நீ இது பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதே என்று சொன்னார். உடனே பார்வதி தன்னை ஆதியோகி கொஞ்சம் அவமானப்படுத்தி விட்டதாக நினைத்தார். அதுவும் குறிப்பாக இந்த சப்த ரிஷிகள் முன்னிலையில் தன்னை ஏதோ அவமானமாக பேசிவிட்டார் என்று நினைத்து, இல்லை, வெறும் 112 வழிமுறைகள் மட்டுமில்லை, அதற்கு அதிகமாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னார். இதில் பார்த்தீர்களா, இந்த சப்த ரிஷிகள் எதற்கு 112 வழிமுறைகள் என்று கேட்டார்கள். ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு எப்போதுமே ஒன்று போதும் என்கிற எண்ணம் வராது என்பதனாலே
இன்னும் இருக்கக்கூடாதா என்று கேட்கிறார். அப்படி இல்லை, வெறும் 112 தான், நீ விட்டுவிடு என்று ஆதியோகி சொல்ல, இன்னும் பல வகைகள் இருக்கும், நான் கண்டறிந்து வருகிறேன் என்று பார்வதி அங்கிருந்து கிளம்பி போனார். நீண்ட காலம் தீவிரமான சாதனையில் தவத்தில் அவர் இருந்தார். அத்தனை காலமும் சப்தரிஷிகளுடனான ஆதியோகியினுடைய உரையாடல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு பார்வதி திரும்பி வந்தார். திரும்பி வந்து ஆதியோகிக்கு அருகே அமராமல் ஒரு படி கீழே அமர்ந்தார். அதாவது 112க்கு மேலேயும் சில வகைகள் இருக்கும் என்று தேடிப்போன தன்னுடைய தேடல் தோற்றுவிட்டதை இப்படி குறியீடாக உணர்த்துகிறார். மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் ஆதியோகிக்கு மட்டும் தெரிகிற விதமாக ஒரு படி கீழே அமர்ந்தார். இப்பொழுது மனைவியை பார்த்து, நீ என் பக்கத்தில் வந்து அமர், என்னுடைய மடியிலே வந்து அமர் என்று அழைக்கிறார். பார்வதி தயங்க மறுபடியும் வற்புறுத்தி அழைக்கிறார். இன்னொரு கேள்வியை கேட்கிறார் பார்வதி. இப்பொழுது மிகுந்த பிரியத்துடன் நேசத்துடன் பார்வதியை பார்த்து, இனியவளே, இதை பற்றியெல்லாம் நீ கவலைப்படாதே, என் மடியில் வந்து உட்கார் என்று உட்கார வைக்கிறார். பார்வதி வந்து மடியில் அமர்ந்த போது அனைத்து தனக்குள் ஒரு பாகமாக சேர்த்து கொள்ளுகிறார். அப்போதுதான் அவர் அர்த்தநாரி என்கிற வடிவத்தை எடுக்கிறார். தன்னில் ஒரு பாதியாக பார்வதியை சேர்த்து கொண்டதன் மூலம் தான் அறிந்ததை அவரும் அறியச் செய்து விடுகிறார். அந்த வினாடியில் பார்வதி ஞானோதயம் அடைகின்றார் என்பதை பார்க்கிறோம். இதில் ஒரு பக்கம் பார்த்தால் சப்தரிஷிகள் விரிவாக பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். இன்னொரு பக்கம் பார்வதி தன்னை உணர்ந்த பரவசத்தில் இருக்கிறார். சிவனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கணங்கள், சிவகணங்கள், அவர்களுக்கு வடிவம் கிடையாது. அவர்களுக்கு ஒரு ஏக்கம். சப்தரிஷிகள் எதையோ தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், பார்வதி அடைந்து விட்டார், எங்கள் நிலை என்ன என்று கேட்டபோது அவர்களை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சிவன் சொன்னார், ஞானோதயம் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், வெறுமனே என்னை பருகுங்கள் போதும் என்று சொல்லுகிறார். நாங்கள் எப்படி ஞானோதயம் அடைவது என்று சப்தரிஷிகள் கேட்கிற போது அதற்கு அவர்கள் தொலைதூரம் நடக்க வேண்டிய ஒரு பாதை இருக்கிறது என்று விரிவாக விளக்கிக் கொண்டே போகிறார் ஆதியோகி. தான் அடைய வேண்டும் என்று பார்வதி நினைக்கிற போது தன்னில் ஒரு பாகமாக ஆக்கி தான் உணர்ந்ததை பார்வதியை உணர வைக்கிறார். அதே நேரம் இந்த கணங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஞானோதயம் எப்படி கிடைக்கும் என்று கேட்கிற போது ஞானோதயம் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது, நீங்கள் வெறுமனே என்னை பருகுங்கள் என்று அவர்களை தன்னை பருகச் செய்கிறார் ஆதியோகி. இப்படி 3 விதங்களில் இந்த 3 தளப்பட்டவர்களுக்கும் தன்னை அவர் வழங்கியிருக்கின்றார். दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह
उजाला योग वाला, नाड़ियों में रक्त झूमे योग वाला, योग वाली जोत ने अब जाल लोगे, सत्य खुलता जा रहा है योग वाला, कह रही है सब दिशाएं योग वाला, मगन जीवन सांस शाश्वत, प्राण गुंजन धन धन उतर मुझ में आदि योग, योग धारा चरक छन छन सांस शाश्वत, प्राण गुंजन उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योगी। अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारे झनन 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 झनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, उतरे मुझ में आदि योग, योग धारा चरक छन छन सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योगी। Forever, this has been a land of debate, of questions, never of commandments, especially when entities considered divine appeared. People saw it as a possibility to raise questions, to bring clarity, not to settle for a confidence that is bred out of belief. This is not about getting to a falsehood of certainty that one assumes with belief. This is about celebrating our uncertainty. This is about working for clarity, not for blind confidence. Our past is animal nature. If we become conscious enough to stay in the present, we become human. Very easily we can slip back into animal nature. Those of you just falling asleep, I'm reminding you, you just slipping back, that
whether your eyes are open or closed is no more a conscious process. It just happens by itself. No. It's important that we remember that we have evolved out of animal nature. This is the time to enjoy our human nature. And this is only possible if we are conscious and in the present. If we want to be in the present, we have to be conscious. But the future is beckoning. Divine nature is beckoning us in future. This means the possibility of evolving beyond the dimensions or definitions of what we consider as human is right here for every one of us. The question is only, will we step forward or will we step backwards? Will we move into our divine possibility or will we step back into our animal past? This is a constant challenge, this is a constant possibility that human beings are struggling with. This is a night of wakefulness. Jagaran means not just wakefulness, means a night of awakening. If this is your night of awakening, we must step forward into the divine possibility, not backwards into our animal past. நாம் பல கேள்விகளையும் விவாதங்களையும் எழுப்புகிற ஒரு மரபிலே வந்திருக்கிறோம். தெய்வீகமானவர் என்று கருதப்படுபவர் எதிரே வந்தால் கூட அவரிடம் கேள்வி கேட்டு தெளிவதற்கான வாய்ப்பாகவே அதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய கலாச்சாரம் கேள்விகள் சார்ந்ததே தவிர கட்டளைகள் சார்ந்தது அல்ல. எனவே வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையில் தவறான நம்பிக்கைகளை கொள்ளாமல் கேள்வி கேட்டு தெளிவடைவதை நோக்கிய பயணமாகவே நம்முடைய கலாச்சாரம் இருந்து வந்திருக்கிறது. நம்முடைய கடந்த காலம் என்பது விலங்கு நிலையை சார்ந்ததாக, மிருகத்தன்மை சார்ந்ததாக இருந்திருக்கிறது. நிகழ்காலம் என்பது மனிதத்தன்மை சார்ந்தது. இன்றைக்கு இப்போது கூட சில பேர் உறக்கத்தின் பிடிக்கு போகிறவர்களுக்கு விழி தானாக திறக்கிறது, மூடுகிறது, எல்லாம் தானாக நிகழ்கிறது என்றால் அவர்கள் விழிப்புணர்வில் இல்லை என்று பொருள். எனவே நாம் நிகழ்கணத்தில் இருக்க வேண்டுமென்றால் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால்தான் இருக்க முடியும். அப்படி விழிப்புணர்வோடு நிகழ்கணத்தில் இருந்தால்தான் நாம் மனிதர்களாக இருக்கிறோம் என்று பொருள். எதிர்காலம் என்பது புனிதத்தன்மையினுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது. புனிதத்தன்மையாகிய தெய்வீகம் மனிதர்களை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறது. மனிதன் என்று எதையெல்லாம் நீங்கள் வரையறுத்து சொல்லுகிறீர்களோ அந்த எல்லைகளை கடந்து போவதற்கான வாய்ப்பாக அந்த அழைப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் இப்போது இருக்கிற கேள்வி என்னவென்றால், இந்த மனித நிலையை கடந்து ஒரு அடி முன்னால் வைத்து தெய்வீக நிலைக்கு போகப் போகிறோமா, அல்லது பின்னோக்கி நடந்து பழைய மிருக நிலைக்கு போகப் போகிறோமா என்பதுதான் இன்றைக்கு சதாசர்வ காலமும் மனித குலத்துக்கு இருக்கிற கேள்வியும் இதுதான், போராட்டமும் இதுதான், வாய்ப்பும் இதுதான். எனவே இந்த மகாசிவராத்திரி இரவு என்பது வெறுமனே விழித்திருக்கின்ற இரவாக இல்லாமல் விழிப்போடு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இரவாக இருக்குமேயானால் அடுத்த படிநிலையில் தெய்வீகம் நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு நிச்சயமாக அமைகிறது. This is not all about an intense being, stillness, dancing, science, mathematics. He is also bhole. So are his disciples or his devotees. There are many beautiful stories about how
his devotees, transcended everything out of absolute innocence and simplicity. In Tamil Nadu, I think nobody would have not heard of Pusalar, the great sage of the past, a devotee. Pusalar was a very poor man living in a small hut in the outskirts of the town. The king, the great king, built a very elaborate temple which took him many years and much money. He had completed the temple and the next day was inauguration of this great temple that he had built. That night, Shiva appeared in his dream and said, "I know you have built a wonderful temple for me, but I will not be able to come for the inauguration of your temple because I am going to Pusalar's temple. Pusalar also has built another temple, I need to go there, I won't be able to come to your temple." The king was aghast, he sat up in his sleep, shocked. Early morning he started off wanting to look for this Pusalar, where is he? Who is this man who's built a better temple than me? I am the king here. So he went looking and then he went into the poorest segment of the city and then found a small dilapidated hut. And he called out, "Who is Pusalar here?" A very skinny, barely clothed man came out terrified. "I am Pusalar, why, what's wrong?" "Oh, my king, why have you come to my house?" Then the king said, "I have built a great temple, you know that, but Shiva appeared in my dream and said, he is coming to your temple, not to my temple. Where is your temple? Where have you built?" Pusalar was a bit embarrassed. He said, "Oh, my king, where will a poor man like me build a temple? I just built a temple in my heart. It took many years, brick by brick, stone by stone, slowly I built this temple. It took me a long time, but my temple is just complete. And Shiva said he will come to my temple tomorrow." So this year everybody's been asking me, "Sadhguru, last time our Prime Minister came for Mahashivratri, this time who is coming?" I told them, "Adiyogi is coming." I invited him and he's accepted the invitation. Not because we built up a big image of him here. I'm sure he's not impressed by this image, nor am I. But we built a wonderful temple in our heart. He cannot ignore that, he has to be here.
சிதம்பரம் போகாமல் இருப்பேனோ நான் ஜன்மத்தை வீணாக்கி கெடுப்பேனோ நான் சிதம்பரம் போகாமல் இருப்பேனோ நான் ஜன்மத்தை வீணாக்கி கெடுப்பேனோ நான் சிதம்பரம் போகாமல் இருப்பேனோ நான் ஜன்மத்தை வீணாக்கி கெடுப்பேனோ
On a certain day, a Gnana Yogi means one who employs his intellect as the basic tool of knowing. He came to Adiyogi and said, "I very much appreciate the many things that you have expounded. Sounds very scientific, logically correct, but a whole lot of your devotees are always shouting your name, Shambho, Shiva, and going around doing crazy things. How do you allow these people, these crazy people who will simply shout Shiva, Shambho and jump around? What kind of science is that? You should not allow these things." So Adiyogi said, "See here, do you see that little worm crawling? Just go near the worm and say, Shiva Shambho." Said, "Why not?" And went to the worm and said, "Shiva Shambho." The worm just fell dead right there. The Gnana Yogi was shocked. The mantra kills. Yes, it does. What is the purpose of this? I utter the mantra and the poor creature dies. The Adiyogi said, "Leave that. Here, a butterfly. See, butterfly. Say Shiva Shambho to that." But he was hesitant now. "I don't want to kill a butterfly." "Doesn't matter, say Shiva Shambho to butterfly." He said, "Shiva Shambho," poof, the butterfly died. Then now he was aghast, what is this? What is the point of this kind of mantra? This looks like a gun, Shiva Shambho, boom, they're dead. Then a young fawn, a young deer was romping around. Adiyogi said, "Look at the deer and say Shiva Shambho." Said, no, I'm not going to do this." Adiyogi said, "Just do it." He said, "Shiva Shambho." The deer fell dead right there. Just then, a couple came with a little infant in their hand for blessing. Adiyogi looked at the little child and said, "Say Shiva Shambho to this child." He said, "No way, you're not going to make me do that. I am not going to kill this child." Just then, this little infant sat up and spoke, "I was a worm, you uttered the mantra, I became a butterfly, you uttered the mantra, I became a deer, you uttered the mantra, I've become human, please say it, let me become divine." The foundation, the key for everything that I am and everything that happens in the name of Isha is just this one sound, this one mantra. I'm talking about a key. Hello, those of you there walking around, people, you must sit down. We were going to do something now. Everybody sit down, ellaru ukkandukonom. நான் எல்லா அறிவுக்கும் மூலமான சாவி கொடுக்க போறேன்னா நீங்க போண்டா சாப்பிட்டு போறீங்களா எப்படி? எல்லாம் உட்காருங்க அப்படி. Please sit down. அங்கே போண்டா சாப்பிட்றவங்க அங்கேயே உட்காந்துடலாம் அப்படியே. ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் உங்கள் சேருக்கு வர்றதுக்கு. எங்கெங்கே இருந்தால் அங்கேயே உட்காந்துடலாம். Please sit down wherever you are.
We'll do a simple thing, very simple thing, but this will start a new process in your life. This is the key. As I said, key is a phenomenal instrument only if you know how to use it, otherwise it's just a piece of metal. So is a mantra. Today modern science is beginning to recognize that the entire universe is just a reverberation of energy. Where there is a vibration, there is bound to be a sound. So, universe is a complex amalgamation of sounds. In this web, an enormous, limitless web of sounds, a few key sounds have been identified, which we refer to as mantra. It's very important that the mantra, a specific mantra, goes into the right keyhole and you turn it the right way. Any number of times I see people doing this. You give them a key, they do not know which way to turn it, they'll do this way, this way, this way, this way. It's not going to work like that. You have to turn it in a specific way, depending upon the nature of the lock, depending upon the nature of that dimension, accordingly it works. So, we will do this mantra in a particular way. I want you to listen to the instructions carefully. Before that, the translation, please. ஆதியோகியை பார்ப்பதற்கு ஞான மார்க்கத்திலே போகக்கூடிய ஒருவர் வந்தார். அவர் அறிவை பயன்படுத்தி எதையும் அறியக்கூடியவர். நீங்கள் இவ்வளவு விஷயங்களை கண்டறிந்திருக்கிறீர்கள், விஞ்ஞானபூர்வமாக தர்க்க அறிவுக்கு பொருந்துகிற விதமாய் செய்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் சில பேர் எப்போது பார்த்தாலும் சம்போ சிவா என்று உங்கள் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு குதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ஆட்களை எல்லாம் எப்படி அனுமதிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். இந்த மந்திரங்களை சொல்வதால் இதற்கு என்ன விஞ்ஞானம் இருக்கப் போகிறது, இதை ஏன் இவர்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டார். உடனே ஆதியோகி பக்கத்திலே ஊர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு புழுவை காட்டினார். இந்த புழுவுக்கு பக்கத்திலே போய் சிவசம்போ என்று சொல்லுங்கள் என்றார். இது என்ன பெரிய விஷயம் என்று சொல்லி அந்த ஞான யோகி அந்த புழுவிடத்திலே போய் சிவசம்போ என்றார். புழு செத்து விழுந்தது. அதிர்ச்சியானார். என்ன இந்த மந்திரம் உயிரை எடுக்குமா என்று கேட்டார். அப்போது பக்கத்திலே ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்து கொண்டிருந்தது. அந்த பட்டாம்பூச்சியை காண்பித்து இதனிடம் நீங்கள் சிவசம்போ என்று சொல்லுங்கள் என்றார். கொஞ்சம் தயங்கினார். வற்புறுத்தியதும் சொன்னார். அந்த வண்ணத்து பூச்சி பட்டாம்பூச்சி செத்து விழுந்தது. இவருக்கு குற்ற உணர்வு வந்துவிட்டது. அங்கே ஒரு சின்ன மான்குட்டி துள்ளி கொண்டிருந்தது. ஆதியோகி அதை காண்பித்து அந்த மான்குட்டியிடம் போய் சிவசம்போ என்று சொல்லுங்கள் என்றார். மறுத்தார் இவர். நான் சொன்னதை செய்யுங்கள் என்றவுடன் வேறு வழியில்லாமல் சிவசம்போ என்று சொல்ல அந்த மான்குட்டி செத்து விழுந்தது. அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு இளம் தம்பதியர் ஒரு பிறந்த குழந்தையை ஆதியோகியிடம் ஆசி பெறுவதற்காக தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த குழந்தையை காட்டி அந்த குழந்தையிடம் போய் சிவசம்போ சொல்லுங்கள் என்றார். இதை செய்யவே மாட்டேன், இந்த குழந்தையை நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று அந்த மனிதர் நின்றபோது ஒரு அதிசயம் நடந்தது. அந்த பிறந்த அந்த பிஞ்சு குழந்தை எழுந்து அமர்ந்தது. அந்த ஞான யோகியை பார்த்து, ஐயா, நான் ஒரு புழுவாக ஊர்ந்து கொண்டிருந்தேன், நீங்கள் சிவசம்போ என்றீர்கள், நான் பட்டாம்பூச்சி ஆனேன். நீங்கள் அப்பொழுது சிவசம்போ என்றீர்கள், நான் மான்குட்டி ஆனேன். அப்பொழுதும் சிவசம்போ என்றீர்கள், நான் மனித பிறவி எடுத்தேன். தயவு செய்து ஒரு முறை சிவசம்போ என்று சொல்லுங்கள், நான் தெய்வீகமாக மாறுகிறேன் என்று அந்த குழந்தை கேட்டது. இதுதான் அந்த மந்திரத்தினுடைய வல்லமை. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்றைய நவீன விஞ்ஞானம் இந்த பிரபஞ்சம் என்பதே வெவ்வேறு ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்பு என்பதை கண்டறிந்திருக்கிறது. இந்த ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்பில் சில குறிப்பிட்ட அதிர்வுகள், சில ஒலிகள் அடிப்படையான ஒலிகளாக இருக்கின்றன. அவை மந்திரங்கள் என்று பேசப்படுகின்றன. ஒரு சாவியை நான் யாரிடமாவது கொடுத்தால் அதை எப்படி கையாளுவது என்று தெரியாமல் அப்படியும் இப்படியும் திருப்பினால் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் ஒரு பூட்டினுடைய இயல்பை தெரிந்து அதை எந்த திசையில் திருப்ப வேண்டும் என்று திருப்பினால்
அந்த பூட்டு திறந்து கொள்ளும், ஒரு புதிய பிரபஞ்சம் திறந்து கொள்ளும் என்பது போல மந்திரங்கள் சாவிகளாக பயன்படுகின்றன. இந்த மந்திரங்களை சரியான முறையில் நீங்கள் திருப்பினால் உங்களுக்கென்று ஒரு புதிய பிரபஞ்சம் திறந்து கொள்ளும். இப்பொழுது நாம் ஒரு எளிய மந்திரத்தை, ஒரு எளிய முறையிலே ஒரு சிறந்த மந்திரத்தை, மகத்தான மந்திரத்தை உச்சரிக்கப் போகிறோம். நான் இங்கே இருப்பதற்கும் ஈஷாவில் இத்தனை அம்சங்கள் நடப்பதற்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற அந்த மகத்தான மந்திரத்தை, அந்த சாவியை இப்பொழுது உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். இதற்கான வழிகாட்டுதல்களை கவனமாக கூர்ந்து கேளுங்கள். Now, please listen to the instructions carefully. Those of you walking around, just stand where you are. You can even do this standing. யார் நடந்து போயிருக்கீங்க, அங்கங்கே நின்றுட்டிங்கன்னா இந்த தியானம் நின்று கூட பண்ண முடியும், ஆனால் நடந்து பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் நின்று இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படி போண்டா சாப்பிட்றவங்க கொஞ்சம் உட்காந்துருக்கிறவங்க உங்கள் எடுத்து உள்ளங்காய் மேல் முக்கமாக இப்படி வச்சிடலாம். Those of you who are seated, keep your left hand facing upward, loose, without any tension, just loose. You must imagine that your hand or your arm is like a rope. இந்த எடுத்த கை லூஸாக விட்டுடணும். எப்படி ஒரு கயிறு மாதிரி சும்மா அப்படி விட்டுடணும். எலும்பு இல்லாமல் ஒரு கயிறாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அப்படி விட்டுடணும் லூஸாக. Take your right hand, use any finger. You can just block your right nostril. Don't do it yet, just listen to me. You block your right nostril and inhale fully, forcefully like that, and all the air that you have gathered with the inhalation should go out with one sound, like this. Shambho. Shambho. நாம வலத்து நாசிகம் க்ளோஸ் பண்ணி இடத்த நாசிக்கத்தில் ஒரு முழுமையான ஒரு சுவாசம் எடுக்கணும். முழுமையாக எடுத்துட்டு இந்த சம்போன்ற சத்தத்தில் இருக்கிற காற்று எல்லாமே ஒரே தடவை வெளியே போயிடணும். அப்படி சொல்லணும். You must take a full breath, as much as you can, inhaling through the left nostril, blocking the right nostril, and expel the air completely, totally, with the sound Shambho. Please sit with a slightly upturned face. முகம் கொஞ்சம் மேல் முக்கமாக வச்சுக்கணும். கண்ணு மூடிக்கணும். Please close your eyes. Block your right nostril. வலத்து நாசிகை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு பெரும் மூச்சு. Take a full breath. Shambho. Shambho. Shambho.
Shambhu! 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 Just sit still. Keep your eyes closed. Just sit still. அப்படியே கண்ணு மூடி அசைவில்லாமல் உட்காரணும். கண்ணு மூடி அசைவில்லாமல் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கணும். Keep your eyes closed and just sit still, unmoving. Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho
Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho. Slowly, very slowly, please open your eyes. எல்லாருமே மெதுவா கண் திறக்கலாம். योगेश्वराय महादेवाय त्रयं
ஆசையெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். ஆசையெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். மனதில் இருப்பதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். பிறக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம்தானே. பூக்களெல்லாம் மலர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தானே. மரங்களெல்லாம் மலர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். ஆசையெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தானே. ஆழ்வதும் இருப்பதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். சேரணும் எதனாலே, மரங்கள் பலவாகணும் அதனாலே, உறவு முறையெல்லாம் உருவானது எதனாலே, சேர்ந்தே உயிரென்னும் பூ மலரணும்